আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। শুরুতেই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমার একটা চাইল্ডিশ আর্ট বুক, যেখানে আমি চাইল্ডিশ ছবি আঁকি। তো এখানে ছোট ছোট কিছু আঁকা ছবি, ছোট ছোট কিছু আইকন আর কি এঁকেছিলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা হরিণ, একটা জিরাফ, কতগুলো বাস, ট্রাক ইত্যাদি। আবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু সিম্পল। আমার এই 6টা আইকন আমি রিক্রিয়েট করব। সো দেখা যাক এটা কেমন হয়। এটা আমি আমার জার্নালে করব। সো লেটস গেট স্টার্টেড। বাই দ্য ওয়ে, এগুলো সবগুলো ছিল পেন্সিলের কালার, আর আমি আজকে ইউজ করব ওয়াটার কালার আর অয়েল কালার। তার জন্য আমি জাস্ট আজকে এই দুইটা কি বলে এটাকে, এই দুইটা ব্রাশ ব্যবহার করব। আমি ব্রাশগুলোকে চুবিয়ে দিলাম, আর দ্যাটস ইট, যে কালারগুলো। সো ফার্স্ট অফ অল আমি এটা ওয়াটার কালার নিচ্ছি এবং এই এগটাকে আমি রিক্রিয়েট করব এবার ওয়াটার কালার দিয়ে। সো দেখি আমি, ইয়েস, যেহেতু আমি এগটাকে রিক্রিয়েট করব, দিস টাইম আই উইল চুজ yellow, lemon yellow for the white part, and this one, আর এই কালারটা ইউজ করব ডিমের কুসুমের জন্য। এবং আমি এই আউটলাইনটা আঁকবো এই অরেঞ্জ কালার দিয়ে। সো দেখা যাক কেমন হয় কম্বিনেশনটা। এবং এটা আমি করছি আমার জার্নালে। সো এটা এখন এখানে করব। সবগুলো খাতা নিয়ে বসেছি আর্টের, বাট সবগুলো খাতা মেবি লাগবে না। ড্যাম্পিং, এখানে আমি এখন এটা আঁকবো। তো শুরুতে যেটা করব, ডিমের কুসুমটা এঁকে নিচ্ছি। কতগুলো ফোঁটা করে এবার ফোঁটাগুলোকে একসাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। ইয়েস, এবার ডিমের বাইরের অংশ। ইয়েস, সো আমার এক শেপ হয়ে গেল। এবার সরি, আমি আমার কালার মিক্স করার প্যালেটটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি, ওটা নিয়ে আসি। সো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কালার প্যালেট। এখানে আমি প্রথমে এই কমলা কালারের মতো, রেডও না কমলাও না, কালারটাকে নিয়ে নিচ্ছি, ওয়াটারের সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এটা কড়াই রাখবো। ইয়েস, সো এটা হলো আমার ডিমের কুসুম। এবার সাদা অংশের জন্য এই যে ইয়েলোর সাথে হোয়াইট মিশিয়ে নেই।
হোয়াইট, ইয়েলো এবং হোয়াইট মিশিয়ে হালকা একটা ইয়েলোইশ ভাব নিয়ে আসলাম। এই কালারটা এবার আমি অ্যাপ্লাই করছি। আই থিঙ্ক এটা আরেকটু লাইট করে নিতে হবে। আই থিঙ্ক আমি অনেকটাই করে ফেলেছি। সো হয়ে গেল আমার রিক্রিয়েশন। চাইলে এটাকে আরও কিছু করা যায়, বাট এত কিছু করবো না। এখন মিলিয়ে দেখা যাক কোনটা বেশি ভালো লাগছে। আই থিঙ্ক এটা কিউট বেশি, এটা কিউট বেশি, আর এটা এটা একটু কম কিউট। সো দিস ওয়ান উইন্স।